Japanese grammar lessons. Ya. How to use this particle. Noun plus ya plus noun. Ya is used to link nouns in an incomplete list, also, sometime used for or. We can practice example sentences. パンやベーコンを食べています。Eat bread and bacon. スーパーで肉や野菜を買いました。Bought meat and vegetables from the supermarket. 私は電車やバスでの旅は好きです。I like traveling by train and bus. 私は数学や科学が好きです。I like math and science. 秋には泡が赤や黄色に変わる。The leaves turn red and yellow in fall. あなたのおすすめの音楽や本なんですか？ What is your recommended music or book? テーブルの上に本やペンや鉛筆があります。There are books, pens and pencils on the table.